Hello, my students. It's me again, Madam Gracious Kanzini from Educate-Z. My student, I hope you are doing well. Here we are proceeding with our chemistry subject and we are dealing with the Necta solving questions form 4. Here, my student, in the Necta form 4, we are going to see the different questions in the different levels. For instance, we are going to see the question from Form 1, Form 2, Form 3 up to Form 4. So, kwa wale wanafunzi ambao wanapenda kusoma kwa kufanya review ya maswali mbalimbali, so Educate-Z is the best place for you. Simply utakuwa unafanya coverage a lot of questions in the different level katika muda mfupi. So here, warmly welcome. I need your attention so as we can proceed with our discussion effectively. Now, my student, today we are going to discuss the Necta 2012, the question number 3 and 4. This question appeared in the section B in your question paper. So tunaenda kuona haya maswali kwa sababu haya ndio maswali ambayo mwanafunzi anatakiwa awe na ile knowledge ya kuyajibu. Ukiachana ile maswali ambayo yamekuwa objective, yamekuambia just utoe kwamba jibu ni true or false au multiple choice au matching item and so forth. So maswali ya section B, haya ni maswali ambayo mwanafunzi anatakiwa ajue namna ya kuyajibu vizuri, kwa sababu haya maswali unatakiwa uprovide the idea of the topic you have to a certain question. So my student, here there is question number 3 which has the two parts as usual. Kuna part A na part B. Simply here, part A states that with the help of chemical equation, what will be observed when ammonium react with A or Roman 1 hydrogen chloride, but Roman 2 copper 2 oxide. Ni kitu gani kitatokea endapo huyu ammonium itareact na hydrogen chloride lakini ikireact na copper 2 oxide. Student required to write the chemical equation. Chemical equation na kuonyesha ni kitu gani kitatokea baada ya ammonium kureact na hizo given compound, ambayo Roman 1 umepewa hydrogen chloride lakini Roman 2 umepewa copper 2 oxide. Simply tutaenda kuona jinsi ya kujibu ya maswali yetu. Hizi concepts za balancing chemical equation zipo kwenye topic ya form 3 ambayo ni balancing chemical equation. If you are not aware about that, you have to go in our Educate Media, search there. Utaona session zimefundishwa vizuri sana, sikiliza, so as you can be aware on this concept, na itakuwa ni rahisi kwako kutokariri tu majibu lakini una ule uelewa. Part B states that it is not advised to sleep inside a house which is not well ventilated with a burning wooden charcoal. Given a reason for that and write the chemical equation to represent your answer. Kwamba sio vizuri na haishauriwi mtu kulala ndani ya nyumba ambayo kunakuwa na which is not well ventilated, hamna mwanga hamna hewa ya kutosha. Hamna hewa ya kutosha. So and at the same time kuna hii burning wooden charcoal, kwamba kuna ule mkaa unaungua pale and so forth. So mwanafunzi atakuwa atoe sababu ni kwa nini haushauriwi kulala kwenye nyumba ambayo haina hewa ya kutosha, lakini vile vile kuna burning na take place, ambayo burning yenyewe ni ya wooden charcoal. So you have to explain, but also you have to provide the chemical equation ambayo itakuwa ina represent your answers. Kwa hiyo unatakiwa uelezee lakini uonyeshe hizo chemical equations. Simply tutaenda kuona jinsi ya kujibu hilo swali. Swali ni rahisi sana, na ile swali inategemea tu na ile understanding ya mwanafunzi. Kama una ile ule uelewa na kuweza kuconnect the different idea, unapata jibu, kwa sababu hili swali hauwezi kusema exactly linatoka kwenye topic gani, lakini ni jinsi ambavyo mwanafunzi ataelewa. Lakini vile vile ukiangalia hapa kuna concepts za kubalance equation, uweze kuandika hizo reaction bila kuwa na idea ya balancing chemical equation. So utaona kwamba you can relate or you can connect your ideas and obviously unaweza kujibu swali lako katika hali ya usahihi kabisa.
But the question number 4 said that study the following part of the periodic table and then answer the question that follow. You are given a periodic table and then umeambiwa ujibu maswali yafuatayo, lakini kuna note hapa ambayo inasema kwamba the letter used are not scientific symbols for the element concerned, kwamba letter ambazo umepewa kwenye periodic table yako sio specific symbols kwa ajili ya scientific kwa ajili ya hiyo certain element, just they tend to represent. So this is your periodic table. I hope you are aware about periodic table. Hili ni concept ya form 1 kabisa, topic ya periodic table. Kama haupo aware na hiyo concept, obviously you can search in the different online materials, but also you can go in our media. Periodic table hii topic imefundishwa vizuri, very simple, very short topic. So here is the periodic table ambapo umepewa compound A, B, C na D. Umepewa kuanzia group 1 mpaka group 0. Ambapo ili go 6, 7, 8, I mean group 8 ndio group 0 sometime or noble gas group. So here you are given period 1, 2 and 3 na ukapewa his letters. Sasa tuone maswali yake ambayo yaliulizwa kulingana na this given letter A, B, C, D in this periodic table. The first question is identify and write down the electronic configuration for the element K, N, P, and L. You are required to write the electronic configuration. But also here, B, what types of bond will exist in the compound formed when Q combine with L? Kwamba Q ikikombine na L ni kitu gani kitatokea? We write the chemical formula for the compound formed and list 2 chemical properties for the compound formed. Okay, now my student, tutaenda kuona the part of the answer. Simply tutaenda kuona sasa jinsi gani mwanafunzi anatakiwa ajibu maswali yake katika correct way, na katika way ambayo itamconvince yule marker, na katika way ambayo itamfanya aweze kumanage time yake ili aweze kufanya completion ya maswali mengine wakati wa kufanya mtihani wake. Therefore, part A, simply tuliambiwa tuonyeshe kwamba tuonyeshe ni kitu gani kitatokea, what will be observed once the ammonium ikireact na hydrogen chloride. After there, mwanafunzi anatakiwa provide the chemical equation. Therefore, ammonium will react with the hydrogen chloride to form the dense white film of the ammonium chloride. Kwamba when the ammonium ina react na hydrogen chloride, obviously inaenda kutengeneza dense white film ambayo ni compound ya ammonium chloride, and this is the salt. So this one is ammonia gas plus HCl, au tunaweza kusema hydrogen chloride gas. Obviously tunaenda kupata this one, the dense white film of ammonium chloride, ambayo hii ni white film. So this is how student was required to attempt his or her question, and simple like that unapata marks zako zote. But Roman 2 it is about reaction between ammonium and copper copper and copper. Therefore, what will happen? What will be observed, and what is the chemical reaction? So ammonium will reduce the copper 2 oxide into copper. Kwamba ulipewa compound ya copper 2 oxide, then ukaambiwa kwamba ammonium kireact na copper 2 oxide, what will happen, what will be observed, and after there you have to provide the chemical equation. Simply ammonium akireact na copper 2 oxide, obviously ana reduce copper 2 into copper, so copper inakuwa reduced into copper metal. After there tunaona kwamba this is ammonia gas plus copper oxide. We are going to have the copper which is solid copper metal, lakini tunaenda kupata this water molecule nitrogen gas ambayo inakuwa katika brown color. So this is the brown color ya hii gas ya nitrogen. Therefore, this is how student was required to explain and to show his or her balanced chemical equation. Just unaonyesha kwamba hiyo ammonia ikireact na copper 2 oxide unapata kitu gani. Kwa hiyo simply ammonium
reduce huyo copper 2 oxide into copper metal, as you can see here in our products. Lakini tutapata formation ya product nyingine. For instance, tuna hii nitrogen gas ambayo it is in brown color, lakini brown black, lakini kuna hiyo water molecule. Hizo ni byproducts, lakini the main one is this copper metal ambayo imekuwa formed, ambayo imekuwa reduced from copper oxide. So now tuende tukaone katika 3B. 3B, mwanafunzi alitakiwa elezee kwa nini haishauriwi mtu kulala kwenye sehemu ambayo it has low ventilated, which is not ventilated at all, and also lakini pia wakati yupo kwenye hicho chumba ambacho hakina hewa, haruhusiwi kukaa hapo, kulala hapo endapo kuna hiyo burning wooden charcoal. So simply tunaanza kuonyesha sasa reaction ambazo zitatokea na sababu mwanafunzi haruhusiwi au mtu haruhusiwi kulala kwenye hicho chumba ambacho hakina hewa ya kutosha, lakini at the same time kuna hiyo burning of the wooden charcoal. Simply, burning charcoal primarily involve the combustion of carbon present in the charcoal, ambapo reaction yake tunajua kwamba okay, this one tunapoongelea hiyo charcoal, obviously tunaongelea the component of carbon. Therefore tutachukua carbon ambayo inakuwa ni solid, ina react na oxygen gas, tunaenda kupata carbon monoxide. Hii ni primary stage ya reaction between hiyo charcoal ambayo ina involve combustion. But also this one inapelekea, kama kutakuwa pia hamna hewa ya kutosha oxygen, mean that itapelekea incomplete combustion, kwa sababu combustion it occur effectively once there is supply of oxygen gas. Therefore umeambiwa chumba is not well ventilated, hakina hewa ya kutosha, mean that kutakuwa na inadequate oxygen gas. Simply, kutakuwa na incomplete combustion and carbon monoxide production, kwamba okay, kutakuwa na ile combustion ina take place kwa low rate ambayo itakuwa ni incomplete, lakini pia kutakuwa na production of carbon monoxide. Now this is due to the inadequate oxygen gas, leading to the formation of colorless and odorless gas, which is highly toxic. Kwamba hii gas ambayo ni carbon monoxide production itakuwa ni toxic gas. Therefore, consider the reaction below. You can see that the carbon ina react na oxygen gas. Remember, this oxygen gas inakuwa katika inadequate level, katika minimum level, yani inakuwa insufficient, sio kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo kama kutakuwa na limited oxygen gas, obviously tunaenda kupata carbon monoxide gas ambayo hii ni toxic gas. Now tuone sasa kwamba effect gani itatokea pale ambapo huyu mtu atalala pale na imetokea production ya carbon monoxide gas au toxic gas. Therefore kutakuwa na health risk associated with this carbon monoxide. What is that? Simply, here you can see that the carbon monoxide bind with the hemoglobin in the red blood cell more effectively than the oxygen does. So hii carbon monoxide itabind with the hemoglobin katika red blood cell kwenye mwili wa binadamu, ambaye yenyewe hii itakuwa inafanya ile binding effect compared na oxygen gas. Na ukiangalia kwa wakati huo kwenye ile room, oxygen gas ipo katika limited amount. Therefore you can see that forming carboxy hemoglobin, kwamba ile carbon monoxide inavyobind na ile hizi hemoglobin, hizi pigments za blood, itaenda kupelekea formation ya product au ya compound ambayo ni carboxy hemoglobin. After there, this reduces the blood ability to carry oxygen throughout the body, leading to the symptoms such as headache, dizziness, confusion, and even loss of the consciousness or death at high concentration. Kwamba hii compound ikishakuwa formed in the body, obviously ita break ile oxygen to be supplied the whole of the body. Kwamba oxygen inatakiwa transported kwenye blood mwili mzima. Sasa kama itakuwa highly transported, obviously the human being will fail to survive kwa sababu ina depend kwenye oxygen gas. So kama hiyo compound iliyokuwa formed baada ya hemoglobin kubind na hiyo toxic gas ambayo ni carbon monoxide, obviously huyu mtu ataanza kusuffocate, atapatwa na symptom, dalili kama za maumivu ya kichwa, dizziness, sometimes ata lose even consciousness, and after there kama kutakuwa na high concentration itapelekea death, atakufa. Kwa hiyo that's why mwanafunzi haruhusiwi
kulala kwenye hicho chumba, au inakuwa not advisable kulala kwenye chumba ambacho hakina hewa ya kutosha, lakini pia wakati huo kuna hiyo burning wooden charcoal. So simply mwanafunzi unatakiwa uonyeshe hizo reaction na ueleze maelezo kwa namna hiyo, very simple and interesting. But also now let us see part 4, part A, ambapo tulipewa the periodic table. My students, sorry, kwenye ile periodic table kuna confusion ya letters. Utaona kule wameweka ABC lakini hapa kuna these letters. So hiyo ni confusion tu. Lakini hapa swali lilikutaka identify the element kupitia zile letters ambazo ulipewa, and after there you have to provide the electrochemical or electron configuration. So cha kwanza kabisa utamwambia letter K ilikuwa ni nini, ambapo obvious ilikuwa ni magnesium. Magnesium ina atomic number ya ngapi? Ina atomic number ya 12. There it will be easy for you now to identify or to write the atomic ile arrangement, electronic configuration. So kama magnesium ni ya 12, simply itakuwa na 3 shell, ambapo almost shell ya kwanza inakuwa na 2 maximum electron, therefore kutakuwa na 2:8:2, ambayo hiyo itakuwa ni 12 kwa ajili ya magnesium. But also potassium, Elo ilikuwa sasa na potassium, ambayo potassium ni ya 19. 19 inakuwa represented na letter K, that's why tumeandika 19K, lakini itakuwa na shell ngapi? 4. Obviously itakuwa na shell 4, so you can see that tutakuwa na 2:8:8:1, ambayo hii hapa ni 19. But also tulikuwa na N, ambayo N ina represent fluorine element, therefore inakuwa na atomic number ya 9. Kwa hiyo itakuwa ni 9F, ambayo sasa na 2:7. But also here P ilikuwa ni argon, ambapo argon ni ya 18. So argon ni ya 18, itakuwa this one is noble gas or noble element, itakuwa kwa hiyo ile atmost shell yake itakuwa almost itakuwa fulfilled, therefore itakuwa ni 2:8:8. Lakini pia Q ilikuwa ni sulfur, ambayo ni 16 obvious, ambapo tutakuwa na 2:8:6. This is how students was required to do. First una identify the element kama tulivyo identify, after there ndo unakuja kuandika hizi electronic configuration. But now students required to state the kind of bond ambayo itakuwa involved, and hapo the L and the Q will combine. Obvious L tumeona kwamba ilikuwa ni potassium, lakini Q ni sulfur. Kwa hiyo kumbe ni potassium sulfide, therefore kuna metal and non-metal, and the bond involved in this kind of compound, bond ambayo itakuwa involved katika combination ya metal and non-metal obvious ni ionic or electrovalent bond. So student required to state the bond, ambayo bond itakuwa ni electrovalent bond. After there, the chemical formula of this compound L plus Q is equal to L to Q. This is the chemical formula, and now students required to provide the chemical properties of the compound formed, which are ionic. Kwa hiyo unataka utoe sifa za hii compound ambayo imekuwa formed, ambayo ilikuwa ni ionic. For instance, hapa tuna pass through those characteristics of electrovalent bond or ionic bond. Therefore, it breaks in solution to form free ions, kwamba this compound ambayo imekuwa formed ina break into ions kutengeneza hizi free ions. Therefore utakuwa na positive charged ion and negative charged ion, kwa sababu ni compound ambayo imekuwa involved au imekuwa formed kwa kuhusisha metal and non-metal. So once it break itaenda kuform the formation of ions, ambapo zitaweza kuallow zinaweza kubreak in the solution, ambayo itapeleka ile free formation of ions, ambayo ndio hiyo positive and negative. But also this ion, the ion can conduct electric current. Tunajua kwamba in order the electric current to be conducted, there must be movement of free ions. For instance, positive charged and negative charged ion, the way they tend to move to each other in positive charged, in the opposite charged is where the current can be produced. So the second is it has high melting and boiling point, kwamba this compound ina high melting, vile vile ina high boiling point.
boiling point yake ni kubwa sana na melting point yake ni kubwa sana. So these are properties of ionic bond or electrovalent bond, ambayo ndio imehusika katika formation ya compound element L na Q kutengeneza ile compound ambayo tuliona kwenye Roman above. Lakini another property is it made up of positive and negative ions. This is simply kwamba hii compound au hiyo compound ina sifa ya kuwa na hizo positive na negative ion. Therefore, my student, this is how student was required to do and to attempt his or her question. In that way, utakuwa umefanya vizuri na umefuata ile acceptable system ambayo always unaweza kumanage your time. Ina maana hauandiki information ambazo ni unnecessary wakati wa kujaza mtihani wako kwenye booklet, lakini pia umeandika katika ule mfumo ambao unamsahishaji, unamconvince ule msahishaji na kupata marks zako zote.